Hello, cherry viewers. Welcome back to Sandy Home Recipe. Mama call about Sandy Home Recipe. Send the dika share a video. Mema rem to subscribe. Now I share. Now I like it. When me a notification bell no. Say the video be a better one with Sabeka. To my returning subscribers, thank you so much for your support. May the good Lord bless you all. And the business be Italian gelato. Gelato is Italian for ice cream. Eye very soft. Afei nso eye de pa. Enti eno na ene ye beye. All ingredients are written in the description box below. Ukọ description box na ingredients ni na eden. Ewo ho. Yes, start. We ye nema na ye be use no. What dey 160 ml milk ebegu saucepan esi jasum. Ba milk no onfa ni nyina engum beje bia de esi honom. Uwi ana de 180 ml heavy cream aka ho. O mani nhu ese o mani stima ase estati se bobo bubbles na sano na ye pe no. Mra milk ni si jasu no. The kai now they have cup sugar egumu. With the 2 tablespoon cornstarch. Now I'm mixing na together. We no kwehwe milk mixture na esi jasu no. Na wanumu. Ba wo di begu mu little at a time. Na wo koso ede enumu. Se de enya aba. Ubenumu sa akosi tama ebeye thick kakra. Eti se de heavy cream ye de etie no. Enye se wo mani hu. Uwi ana wadum eja no. Enti se na ese ye wo di spoon shim na eye spoon so a etimis aye ready na wadum eja no. Uwi ana de esi nchen na wo de 1 egg yolk eno so wa creamy. Wo creamy wi a na wo de milk mixture no wasa kakra ye de agumu na wasa creamy se de enform lamb bia. Amix area no kwa kohwe gu o milk mixture no na wanu mu nyina ba de begu mu little at a time. Wakohwe egu ubo mu. Asa be sa gelato we no. Eye machine na wo be use no. Wo di ko she freezer emma na ye dwunwunwum. Eti wahwe egu bo no mawie no. Na wakata so na da ko she freezer se de be nwunwunwum. Uwi a no waba fruit no so. We ye 500 gram raspberry. Wo de egu saucepan mu. 1/3 cup sugar aka ho. Lemon juice. Na wo de akosi jar so ama na ye mre. Aha aye ready na wakohwe egu ade a wo be blend wom. Na wa blend ni nyina together.
Wa blend awie no, na wa so ne so. Ba o mpese obeso ne so de a, wo de bekwa kwhye freezer. Se wo pese wo so ne so a, wo betima ise de me so me ye me de yi. Wakata so na da kwhye freezer, se de no so be ye nwum kakra. Ansa ne atoa so. Ni nyina aye nwum no, na wayi afi freezer. Na wahwie raspberry na ede egu milk mixture nim. Na wa mix ni nyina together. Ansa na wakohwie egu machine a wo de be cream no. We ye me ice cream machine, di kan de ahye freezer de da. Enti se de mo hu no, eye nwum pa. Wo wi na wahwie o mixture na ede egu mu. Wakata so na wa machine na eden e cream ni nyina. Machine cream 30 minutes ansa na eye ready. Yapmacho se ndi kai a wo hwe video a mema re subscribe na wa share na wa like na wa me notification bell no say the video bia beto a nsa beka. Italian gelato gelato bia very soft and it tastes really great. Ana ye ready na wadu machine no na wakotete agugu a wo be store eden ewo mu. Wakata so na da kwhye freezer for 3 hours. After 3 hours na waji na wa serve. Please, if you are new to our channel, don't forget to subscribe, share, like, and also click the bell icon to get new video we will post. It tastes really nice and it is very soft. You will love it if you give it a try. Or ice cream biscuits and now they aka ho aserve. The difference between gelato and ice cream is that gelato is very soft as compared to ice cream. Now this our Italian gelato recipe. Please like this video and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.